Así que le pregunto por cómo pensó en John Waters para la semilla de Chucky. Oh yeah. Well, I'm a fan of John Waters movies, and in Child's Play 3, the character of Andy Barclay was played by an actor named Justin Whalen. And a couple of years after we did Child's Play 3, he was in the John Waters movie Serial Mom. So Justin was the first person who told me that John was a big fan of Chucky, and he told me that uh, John had a Chucky doll in his bathroom at his home. So and then I had heard, I read an interview with John once, and I didn't know John at this point. I had read an interview where he felt his favorite movie of 1998 was Bride of Chucky. So I thought, oh, I got to write something for him. That would be great. So I wrote that character for him, and I got in touch with him. And the first time I ever spoke to him on the phone, he called me from a prison where he was visiting a friend of his who was a murderer. John has friends who are murderers. I don't know. That's another story. Anyway, so we're talking on the phone. I said, "So, do you want to do it?" And he said, "Yeah, I want to get killed by Chucky." And I said, "Well, you actually will get killed by the seed of Chucky." He said, "That's good. That's fine." And so he goes, "Okay, so I look forward to seeing you in Budapest." And I said, "No, it's not Budapest. It's Bucharest." And he goes, "Where's that?" And I said, "Romania." And he said, "I gotta call you back," because he was concerned about Romania because he was. I mean, this was after Ceausescu, of course, but he was concerned about being a gay man in a repressive country. And I said, "Well, I'm gay, and I'm going, so well, I think we can do it." So he did, and happily it worked out very well. The only thing we had to do was in Bucharest, as you may know, and I don't know if this has changed since we were there in 2004, but there were packs of wild dogs that run around the city that happened after the fall of Ceausescu. And John Waters is deathly afraid of dogs. So at the studio, there were tons of dogs running around, so they all had to be rounded up and put in a pen so that John would feel comfortable. But it was wonderful working with him. He was very funny and very calming for me because this was my first film as a director, and I was filled with anxiety every day. And he would talk to me and keep me calm. And I remember the phrase he said to me was, he said, "Don, directing a movie is brick by motherfucking brick, one at a time," and I'll never forget that. Pero tengo que recordar. Yo era muy fan de John Waters. Yo, cuando hicimos Child's Play 3, el actor que hizo de Andy Barclay conocía a Justin Williams porque había trabajado con él hacía 2 años. Entonces me dijo que John era un grandísimo fan de Chucky y que además tenía un muñeco de Chucky en el baño. Entonces, leyendo una entrevista que le habían hecho, supe que además que su película favorita de los 90 era La novia de Chucky. Así que dije, bueno, pues tengo que escribir un papel para él claramente, y así lo hice. Y contacté con él, y la primera llamada de teléfono que mantuvimos, él me estaba llamando desde una cárcel, porque resulta que estaba visitando a un amigo suyo que era un asesino en serio, porque John tiene amigos que son asesinos, pero es otra cosa. Entonces dije, bueno, ¿quieres hacer el papel? Y dijo, sí, vale. Y dije, sí, porque quiero que me mate Chucky. Y dice, la verdad es que no va a ocurrir así. Y dice, bueno, pero da igual, sí que lo quiero hacer. Y dice, entonces nos vemos en Budapest. Y dijo, no. Y dije, no, no es en Budapest, es en Bucarest. Y me dice, ¿y eso dónde está? Y le digo, en Rumanía. Y me dice, pues mejor te llamo otra vez, que me lo tengo que pensar. Y es que estaba un poco preocupado porque como él es gay, no, tenía miedo de ir a un país en el que había tanta represión. Y le dije, yo soy gay, yo voy, por mí todo bien. Así que finalmente vino, trabajó con nosotros y fue fantástico.
Y no sé si esto ha cambiado, pero cuando estábamos allí había cantidad de perros callejeros por todas partes, incluso entraban en el estudio y a John le dan muchísimo miedo. Entonces, mientras grabábamos tenían como que ir cogiendo a todos los perros y meterlos en algún sitio para que él se sintiera un poco más seguro. Finalmente salió todo bien, él además es un tipo súper divertido y me ayudó muchísimo porque esta película es la primera que yo dirigía y yo tenía que lidiar con la ansiedad continuamente y él venía, hablaba conmigo y me calmaba y me decía Don, no te preocupes, dirigir una película es súper complicado, cada cosa a su paso y todo saldrá bien. Pues nada, pues un aplauso por favor para él. Thank you. Y ahora él va a firmar muy amablemente. Lo que sí os pido es que sea lo más ágil posible, es decir, no os paréis media hora con él porque aunque